1948. For Palestinians, that year is AlNakba, or the catastrophe. When hundreds of thousands were forced out of their homes. For Israelis, that year marks the creation of the State of Israel. As a filmmaker and as a Palestinian, this documentary series was my way to understand the events of the past that are still shaping the present. From early 1948, Jewish paramilitary forces began to seize more land in Palestine. By the end of July, more than 400,000 Palestinians had been forced to flee their homes. Their plight as refugees had just started. ما شفتها هي اللي صارت. قالت لي يا أبو نبيل تبكي أنت تبع الكرم، أنت كذا أنت كذا. خدت رغيف الخبز وأكلته ناشف. إحنا ذقناها والله، ذقنا مجاعة ليوم المجاعة. يعني السياسة كله كلام مسخرة، تسمع فلان نعمل بنسوي، كله محاضرات على الفاضي. احنا ضعنا وضاعت علينا فلسطين وضاعت كل الدنيا علينا. نبي تقول يا الله والله عمرنا ما نرجع، كان رجعوا الأرمل والشيشان إحنا بنرجع، كل تعكل كان عمرنا نرجع. أمان الله ما زل عليك. إحنا ذقناها والله، ذقنا مجاعة ليوم المجاعة. قلت لها يا أم نصرات الله يطول عمرك، أعطيني رغيف خبز، زعلان أنا. صرت أبكي. ما شفتها هي اللي صارت. قالت لي يا أبو نبيل تبكي أنت تبع الكرم، أنت كذا أنت كذا. خدت رغيف الخبز وأكلته ناشف، سحبت حالي وتميت عارف ماشي. قعدنا تحت الشجر برمل، لا أكل ولا شرب ولا شيء. بعض الناس باعوا صوف اللي في فراش اللي عندهم، حتى إنهم بس يشتروا طحين وقمح. أخوي الأصغر كان عمره 3 سنين في ذلك الوقت، اسمه علي، مرض، لم نجد العلاج، مرض بسيط، ساب، توفي. شرينا جهاز تبعت السكر هذول ابو حز ازرق يجني وابو حز احمر، وخيطناهن زي بيت الشعر وقعدنا في الوعر. وين بدنا نقعد يعني؟ في المدينه او في القريه؟ والله كلش لا، قعدنا في الوعر. كلش يعني مره من المرات والله ما لقينا رغيف خبز ناكله، لا والله. راحت رحمه الله عليها صبحه اللي هي امي في هالأيام، يعني في هالأيام تلقت علج، تعرفين العلج؟ تجيبوا وتسلكوا وتعالوا تبنسوا الزيت مع راس البصل وناكله بدون خبز. انا بعشق الدغري، هذا اللي بكى صار معنا في هالهجره. قعدنا تحت زيتون ضرب الله، طجت الطياره رشت، ما صبتناش. قالوا بعدين هي اللي يحكونا هين روحوا تضروا على القفر من ضرب الله طغاد. رحنا على القفر وين بدنا نقعد؟ فيش وسع. قالوا لنا في عين فواره ينزلوا عليها بين الودان. لما قعدنا قعدة الداية تبعت بلدنا اللي ودها يا باي هافت الجبال واحنا في بان الواد. نبي تقول يا الله والله عمرنا ما نرجع، كان رجعوا الأرمل والشيشان إحنا بنرجع، كل تعكل كان عمرنا نرجع. الله يرحمها توفت.
ضلينا قاعدين 3 أشهر تحت الزيتون. كنا ساكنين كل عيلتين في خيمة من هذول الكبار. في الشتاء يتخلعوا الأوتاد، نروح نحط حجار عليهم ونروح نمسكهم في الشتاء ونمسك في العمود خوف إنه ينخلع بسبب الريح والمطر. United Nations mediator in Palestine, Count Volker Bernadotte. In May 1948, Swedish diplomat Count Folke Bernadotte was appointed as UN mediator in Palestine. His mission was to seek a peaceful settlement. And I believe, and I think I have the right to believe, that we sooner or later, it might be sooner, can get a settlement and stop the war in Palestine. Count Bernadotte surveyed the devastated Palestinian villages and visited refugee camps in both Palestine and Jordan. The scale of the humanitarian disaster became apparent. He witnessed cramped living conditions, long queues for basic food, and scarce medical aid. The Count was no stranger to human disaster. With the Red Cross, he had rescued over 30,000 prisoners of war from Nazi concentration camps. He advocated the Palestinians' right to return to their homes. In a report dated 16 September 1948, he wrote, "It would be an offense against the principles of elementary justice if these innocent victims were denied the right to return to their homes, while Jewish immigrants flow into Palestine, and indeed at least offer the threat of permanent replacement of the Arab refugees who have been rooted in the land for centuries." The Count's first proposal argued for fixed boundaries through negotiation, an economic union between both states, and the return of Palestinian refugees. The proposal was turned down. I hope that I will continue my mission as mediator for Palestine. That's what we hope to. And this is now a setback. We had, I would like to say, a success in the beginning. It goes up and down. Now we are a little down, but I'm not at all a broken man over this. But I'm still hopeful that we can get a result of the mission. كنا مستقبلينه، عندي صورة أنا. كنا مستقبلينه بنفس اليوم على أرض مطار قلندية، أنا وعارف العارف عبد الله التل، أنا الصحفي الوحيد في الصورة. أنا الحقيقة اللي غطيت الخبر. كنت قاعد بمقر قيادة الجيش، يعني الكتيبة إلها قيادة، والقيادة كانت في الروضة، المكان اسمه الروضة، وقاعدين هناك، وإذ بيجي تلفون، المستر بسيسو نعم، we have a message for you. قلت له من مين؟ من كوماندر ستافورد. قلت له شو هي؟ قال لي تعال. رحت عليهم رأسا، لا أقول لك قلت بدنا تنقتل. On September the 17th, 1948, the day following his UN report, the motorcade of Count Bernadotte was ambushed in Jerusalem. He was shot at point-blank range by members of the Jewish Stern Gang. Palestine, and from Jerusalem, the bodies of Count Bernadotte and the French truce observer Colonel Serrault are conveyed by ambulance to Haifa. Guards of honor pay homage to the man whose murder by Stern Gang